What's up? What's up? Yo, what's up, guys? What's up? Alright, what's up, guys? It's me again, cryptocurrency trader, and we are live again. You know. Alright, what's up? Shoutout sa lahat ng mga kaka-attend lang and sa mga first timer. Big shoutout sa inyong lahat. What's up? Shoutout din sa lahat ng mga nanonood sa TikTok. What's up sa inyo, guys? So we already have 100,000 viewers sa TikTok. Big shoutout din kay IC Sedilla. Ayun, no. Salamat sa pagtag ng best friend mo na si Matt Gallo. Ayun, no. Si Carl. Shoutout. And kay Jeremiah. What's up, Kyle? Shoutout kay Kevs. Ayun, sa mga viewers natin sa TikTok. Shoutout sa inyo lahat, guys. Alright, so sa lahat ng mga nanonood sa TikTok, you can transfer no sa Facebook kasi magkakaroon tayo later ng charting session. And sa lahat ng nanonood naman sa Facebook and YouTube, ayan, dyan lang kayo. Okay. What's up? Good evening. Alright.
Good evening din kay April Rose. Shoutout kay Ivan. What's up? Alright. Kamusta ang mga trades natin dyan? Shoutout din kay EJ Suarez. So ngayon guys, tonight is 9:02 in the evening. So syempre mag-start na tayo. So napagbigay na tayo ng shoutout sa mga viewers natin. Sabi ni Paulo Abayon, good evening coach, patingin naman ng 922 mo. Okay, hindi pa na i-deliver yung 922 Hot Wheels natin. Okay, Hot Wheels. Kala nyo bibili ako ng GTR tsaka Porsche? Hot Wheels lang po. Hanggang Hot Wheels lang muna tayo. Shoutout. Okay, so ngayon guys, let's have a quick TA analysis sa BTC. So doon muna tayo, no? Let's go. Alright. So dito tayo ngayon sa BTC. And by the way, congratulations pala sa lahat ng mga nakasabay sa BTC. Ay, hindi pala sa BTC, sa Doge. Yan yung mga malalakas magkaroon ng momentum on the downside, eh, no? Ayan. Shoutout nga pala kay Ives Manalak, Present Bootcamp, BC Batch 6. Ayun, no? What's up? Alright, so mamaya sasagutin natin yung mga questions natin sa comment section. Pero ngayon guys, magkaroon na tayo ng quick TA or crystal ball analysis. Okay, dito sa ating BTC USDT. So with BTC guys, apparently we are now already at 30,000 to 29,000 level of support. So talagang malakas ang buyers dito around this level. Kaya kung makikita natin guys, even though some of the altcoins talaga bumagsak sila, pero BTC talagang matatag siya around this area. That's why hindi rin ako nagtitrade ng BTC because in the first place, BTC has a lot of money on it, no? So to put it simply guys, nasa number 1 siya ng market cap. And with that, medyo mahirap tibagin yan kasi maraming perang kailangan mawala dyan. Unlike altcoins na tinrade natin in the past few days, so I focus my trades on ETC, Matic, and Doge. So yun kasi nakikita ko malalakas na magkaroon ng downside. So that's why sila yung mga coins na napili ko. And again, congratulations sa mga pumili ng ibang coins like, oy, si Amos, ayun, no? Congrats, mga payaman. Ayun, mga payaman na mga bootcamp attendees natin. Consistency lang. Yun lang kailangan nyo guys, no? Hindi kailangan magmadali. Hindi mawawala ang cryptocurrency bukas o sa makalawa. Okay? It's meant to stay. Alright, so ayun guys, going back sa ating BTC USDT analysis, I see that since nasa kanyang pinakamaraming pera, hindi ko rin tinitingnan ito for me to decide if I'm going to short the altcoins or BTC. Mas dominant for me syempre is yung market cap. Hindi rin ako tumitingin ng BTCD, no? So if you guys are asking kung tumitingin ba ako doon, no. Nada. Zilch. Okay? So titignan ko talaga is yung market cap kasi that is my trading belief na once na mabawasan talaga ng pera ang market or hindi pala maubusan or mabawasan. Sorry. Okay. Pag naubos, iba na 'yon, no? So, to put it simply guys, pag nabawasan kasi ng pera or nadadagdagan ang market cap, you will notice volatility especially doon sa mga coins na below top 10. Okay? So, yun guys, tip ko sa inyo yan. So, again, not a financial advice. Baka yung tip na yun maging mali din. That's why you also have to, ito na yung pinaka-famous saying na mga, okay, do your own research. Ayun. Okay? So, to put it simply guys, aralin nyo muna mabuti kasi you need to have a lot of references. Huwag kayo maniwala agad sa akin, no? So, mapagmasid muna tayo. Okay? Tignan nyo muna yung mga information na or mga
wag muna kayo maniwala agad sa mga information na naririnig nyo dito. So, observe lang muna, makinig, tapos compare nyo sa iba, and then, if it's very helpful, gamitin nyo, pero kung hindi naman helpful, then you have the freedom to reject it. What's up? Alright. So, with BTC, ano expectation natin dito? So, if we're going to look at our weekly time frame, definitely intact pa rin dyan yung support natin. Though, the weekly time frame kasi natin na to is still open, and there's a huge probability na magkaroon to ng retest on the coming few days, no? On upcoming few days. We still have 1, 2, 3, 4, and 5 days bago mag-close itong weekly candlestick natin. And also, reminder din na malapit na rin mag-close ang weekly time frame natin, and with that, I think baka maging doji to makita ko maging doji to, no, next week, no. Talagang pag nangyari yan, we can expect a potential swing high for July. That's why I have mentioned sa ating page, kung nakita nyo yung nasabi natin na there will be a huge probability na bumagsak muna, which happened, no? Na-predict natin yun. Ay! Na-predict. Big word. Okay, joke lang. Walang prediction na nagaganap dito, guys. No? Walang prediction na nagaganap dito. Yun lang guys ay probability. So, nangyari, pero kung hindi nangyari, okay lang din. Pero pag nangyari siya, na-predict ko. Pag hindi siya nangyari, probability. Okay. Napaka-play safe mo, coach. Okay. Sabi ni Joey Chris Manalo, bear market na po. Ang masabi ko lang is we're still currently on a distribution, no. Makakita tayo ng bear market siguro July or ayun sakto August. Sana hindi mamulto ang ating mga portfolio. Okay, sana hindi multuhin. Okay, so ngayon guys, balik tayo doon sa ating BTC analysis. Marami pa akong gustong sabihin dito no? So balik tayo doon sa ating daily time frame. So ano ang magiging expectation natin dyan, coach, if nasabi mo or na-mention mo na magiging doji candlestick tayo on the monthly time frame? Ang mapapansin, ang trade idea ko dito, again guys, trade idea, not trading signal. Magkaiba ang trade idea sa trading signal, no? Okay? Pag trading signal, minsan disconnected yun Okay? Mahirap na. So ngayon guys, ang expectation ko dito is that price might have another retest around this level. Magkaroon siya ng retest. Okay, so tingnan natin yun on our monthly time frame. So ayun, potentially nga siya magkaroon ng swing high on July. Okay, so after nyan, syempre yung mga altcoins, once na madagdagan na naman ng pera. And I'm also expecting din, no, ito hindi to, ewan ko kung chismis to, pero rumors, no, kasi isa kong tinitignan ngayon. Before, hindi ko tinitignan to, pero ngayon guys, no, tinitignan ko na siya ngayon. Yung US kasi potentially maglabas ng another $6 trillion stimulation fund, and inaabangan ko yun what will happen sa usually syempre nandyan yung mga mga gusto ulit bumili ng Bitcoin. So I'm expecting that na potentially magkaroon siya ng additional buying pressure sa crypto. If not stocks, crypto. If not crypto, malay nyo USD pair or I don't know. Okay, I'm not sure. Hindi ako pro pagdating sa macroeconomics, but isa yun sa hinihintay ko. What will happen? Ang tanong ko sa sarili ko, ano ang mangyayari if nilabas na ng US yung 6 trillion stimulation fund nila? And probable ba yun na pumasok sa crypto? And if pumasok yun sa crypto, ano naman ang next na mangyayari? Yun yung mga idea na tinitignan ko ngayon, no? So again, take nyo to as chismis lang. Huwag kayong makikinig agad or maniniwala ulit sa sinasabi ko. And again, maraming salamat sa pagpansin sa ating haircut, okay? Di ba, last time yung haircut natin, tawag dito, parang tawag dito, pag nakakap tayo, para tayong si Black 9. Ngayon si Flo G na. Ayan. Hey, shoutout! Ayan sa inyong lahat, guys. What's up? Alright, syempre, huwag natin kalimutan yung mga viewers natin sa TikTok. Okay, what's up sa lahat ng mga tao ngayon sa TikTok?
And basa-basa tayo sa ating comments. So sagutin natin ngayon. Big shoutout kay Rose Ann. What's up sa'yo? Kay Clarence. Kay Marino. Marino Haslin. Uy, gusto ko yung name na yan. What's up? Tapos... Ayan, good evening kay Vincent. What's up? Okay. May mas low budget po ba kayo kesa sa bootcamp? Uy, magandang tanong yan. Magandang tanong yan, no? What if wala ng budget? Boom. Okay, paano kung wala ng budget, no? No budget bootcamp. Ayos na ba yun? So, guys, give me some time. Inaasikaso ko yung YouTube natin. Okay? Papaulanan ko kayo ng tutorial. Yung mga 6 tips how to burn your account in 1 second. Okay? Okay na ba yun? Hindi, joke lang. Seryoso. Okay? joke lang. Okay, guys, kababalik ko lang kasi since wala na masyadong stressful na setup gaya ng during the bull market. Ayun, may time na tayo to create more contents, YouTube videos. So, ayun. Tapos na yung bakbakan sa bull market, no? Okay. Sir, sabi ni Michael, sir, pautang 1 million. Nako. Ako nga din, gusto ko rin mangutang eh. Okay. Ayan. Okay, shoutout sa lahat ng mga TikTok viewers natin. Okay, sabi ni Mwap Z Cruz, nakakayak naman kung totoo ba yan. Abangan. Okay, so ngayon, basa muna tayo sa ating comment section. Sabi ni Bernard Garcia, Coach, wala ba tayong bootcamp shirt kagaya ng suot mo? Gaya na sabi ko, abangan. Ayun. Okay, basa-basa muna tayo ng mga comments above. Sa taas. Above na sa taas pa. Okay. Ito. May tanong tayo. Coming from Mark Dion. Okay. Boss, ano po update sa ETH natin? More power. Ayun. Power! Okay. Gusto ko pag-usapan din ngayon yung Ethereum. So ngayon guys, if we are going to observe, or, ito tanong sa inyo guys, napansin ninyo ba? Okay. Guys, napansin nyo ba na ang iilan sa mga altcoins or ibang coins sa cryptocurrency halos same na sila ng galaw? I want to see that on our comment section if you agree. Press 1. Okay, tas ayun, baka mawala ako. Mamaya ako nasagutin yung tanong. Okay, so ayun, syempre, some of the currencies halos parehas sila ng galaw. So that's why we are going to have a special take on Ethereum USDT. So my take with Ethereum USDT, instead of creating a head and shoulders pattern, since masyadong mahina na yung I believe Ethereum wasn't being traded like other coins, such as DOT, Theta, ano pa yung mga coins na yun? DOT, Theta, syempre, hindi mawawala dyan yung USDT. Okay? Stable at $1. Okay? Going back, syempre, doon naman din tayo kay Binance Coin. So, usually yung mga coins dito na being traded heavily, ayan sila DOT, sila XRP, sila Doge. Sila yung mga coin na mapapansin natin na talaga sobrang clean ng price, no? If we're going to compare that with Ethereum USDT, I have a special take on this kasi makikita natin very choppy yung price. And if we're going back sa historical data ni Ethereum, okay, usually when I'm trading kasi tinitignan ko din kasi yung behavior niya. So if we're going to compare that, yung parang falling wedge niya, no? If we're going to compare the falling wedge during 2018 ng first week ng 2018 hanggang March ng 2018, no? Is mapapansin nyo guys na sobrang wild ng volatility niya. And you will notice doon sa price behavior ng Ethereum, it has a masasabi ko na it has a clean moves. Whereas yung price, if it's going to approach its resistance, coach, wala namang resistance dyan.
Anong makikita ko dyan? Okay, ang resistance natin dito guys is around 1,400. Okay, so bakit 1,400? Simply because, or to put it simply guys, if wala kang makitang levels like floor or ceiling, you can also anticipate yung mga whole numbers or nice numbers or aka easy to understand numbers like whole number like 1,400, 1,500, 1,300, 1,350, yung mga ganong numbers. So you can anticipate na pwede siyang mabangga doon. And if we're going to go back dito sa high na to, it is also telling us na it has a sharp approach and it was being rejected around this level. So, ayun guys, so nagkaroon siya ng strong swing high and then it was rejected. And ito, ang lakas din ng price rejection niya nung bumagsak dito or nung nagkaroon siya ng breakdown on its smaller time frame. Now, it has also retested, and kung may nakikita kayong pattern dito, I want to see on our comment section ano ba yung nakikita nating pattern on this chart. Okay, I want to see on our comment section. Meron tayong nakikitang, okay, ito yung ginagamit nyo lagi pag naliligo kayo. Okay. Okay. Coach, ano yan? Ano yung ginagamit na yan? Loads, ano ba yung ginagamit na yan pag naliligo? Okay, iba-ibang sagot dyan. Yung iba sabi dyan, head and shoulders, no? Yan, tama kayo. Pero ang sagot ko dyan guys, sabon. Bakit sabon? Kasi nung ako dati naliligo, walang pambili ng shampoo eh. Okay? Yung pangsabon ko sa katawan, diretso na hanggang ulo. Aswerte nyo may pambili kayong sabon. Okay, moving on. Definitely nakikita natin dyan ay head and shoulder. We have a left shoulder, we have a head, we have a right shoulder. So we also have a neckline around this level. And then apparently we have breakdown, tas may retest tayo. And if you're going to look at this on smaller time frame, that is considered as a lower high. Coach, baka BS naman yan, walang lower high. Pakita natin. Okay, tingnan natin dito. So, ito yung scenario kung saan yung dating resistance magiging support. Or, ito yung tinatawag natin na role reversal. Or, iba tawag din dito guys is support and resistance flip. Or, whatsoever, basta same concept applied. Isa lang naman yan, no, ng scenario. So tingnan natin ngayon on our smaller time frame. Okay, tapos linawin natin and then let's go to BNB. Ay, Ethereum pala, sorry. Ayan, punta tayo. Okay, tingnan natin to para makita nyo yung lower high so that you can also understand that pwede may structure pala doon around that level that I can also time my entries. Okay, ayun siya. Okay, ito siya, ayun yun. Dali ayun siya. Ayun, tapos the moment na nagkaroon siya ng retest dyan, ayun, nagkaroon na siya ng continues around this level. And syempre, price doesn't move in a straight line. After this break on this head and shoulder, if na-miss out mo yung move or yung momentum na yan, you can also re-enter on the retest. Okay? So, now, if we're going to compare this sa scenario ngayon, okay? If we are going to compare that sa previous scenario ngayon, mapapansin nyo rin na potentially na mangyari din yan ngayon. So, kung hindi kayo nakasabay nitong breakdown, just wait for another lower high and you can also anticipate na pwede ka mag-short dyan. Coach, nasa support, bumili ako dito. Okay lang ba yun? Sabi ko lang, ayos lang yan. As long as you think you have an edge or you have a setup around this area. Okay? Or around, dito sa setup na to, dito sa part ng price na to, may setup ka dyan. And you have an edge. Kasi kung wala kang edge dyan, parang naisip mo lang, nag-short ako, nag-buy ako, tapos tingin ko aakyat, tapos babagsak ulit, mentor ako, tapos babagsak ulit. So, tingin ko, so that's not an edge, no? Dapat you have a repeatable, step-by-step action para matrade mo to. Kasi kung wala kang edge, hindi mo alam gagawin mo, definitely kikita ka, matatalo ka. You lose some,
You win some, you lose more. Okay, ganun ang ending nun. Guys. Okay. So ito, we have a question coming from TikTok. Sir, nung nag-start ka lang din po sa crypto trading, nakakaranas ka din ng malalaking losses? Aba, syempre. Okay. Nakakaranas din tayo ng malalaking losses. Dahil, syempre, hindi naman tayo perfecto like a machine. No? And my edge talaga is I'm a discretionary trader na may mga patterns ako na nakikita and meron kasi tayong tinatawag na selection bias na for me, tama yung action na gagawin ko doon pero at the end of the day, if mali talaga yung ginawa ng market or hindi nasunod yung bias ko, I will take that loss. And syempre, don't get me wrong, minsan may mga mistakes din ako sa position sizing, minsan na-oversize and then eventually liquidate. Okay, so may mga ganun cases. I cannot tell you na I'm perfect like 100% na okay, minsan may mga bad days talaga ako like pagpuyat, yung mga ganung scenario. Pagpuyat talaga, ayun. Kailangan talaga pag magti-trade ka, you are mentally, emotionally, and physically prepared. Ayun. Boom! Shoutout nga pala kay Boss Aidan Gamboa. Ayun, oh. Shoutout. Comment ka naman kung nandiyan ka. Ayun, oh. Sabi ni Almer J. Coach, tanong lang, mga ilang taon or buwan nyo po binuo yung strategy mo? Masasabi ko lang, compute natin yan. Ilang buwan daw? So that is 71.99 months or 6 years. Okay. So, bakit coach? Hanggang ngayon binubuo mo pa rin. Aba syempre, learning never stops. The market always evolve, no? Nag-evolve ang market, 'di ba? Kasi kung steady ka na lang doon, okay? The moment you stop learning, that is the time you will stop earning. Boom! Ayan, tatandaan natin, guys. Eto, meron tayong question. Coach, anong time block mo sa pagtitrade? Okay, ang time block natin sa pagtitrade is, which is, by the way, sa lahat ng mga bootcamp attendees, no, we will have a webinar again tomorrow. Lahat ng mga bootcamp graduates, we have a special webinar again tomorrow, no? 8 PM. Pasensya, hindi tayo natuloy last time dahil nagkaroon tayo ng problem with the internet. So, iba talaga ang internet dito. Nagbabayad ka ng tapat pero yung service hindi tapat. Heist. Okay? So, I'm going to discuss trading routines. Ano ba yung mga preparation natin during the trade? Kasi, that's why ganun ako ka-generous sa mga, mga bootcamp attendees. And syempre sa mga mentorship students. Na I believe na may mga time talaga na kulang yung oras para i-discuss yung ibang bagay. And with that, sinasama ko na yan sa, trading bootcamp. Yung natitirang months nyo sa pag-stay sa ating community. And paano naman coach kung expire na yung paano naman yung kung expire na yung membership ko with our community kahit bootcamp graduate ako? You can resubscribe. Ayun. Coach, anong setup ng screener nyo for winners and losers? Napakasimple lang sa akin, no? Napakasimple lang. Punta sa trading view. Okay, tignan mo doon kung sinong top gainer, top loser. That's it. So meron tayong another question. Umabot ako 1 AM kahapon tapos na-stop out lang. So that's why you have to kailangan magkaroon kasi ng party. 'Di ba na-mention ko yun? You need to have a partition or your time. Kailangan mo manage mabuti yung oras mo kasi cryptocurrency market is a 24/7 market. And if hindi mo ma-manage yan kung kailan ka titingin or kaya nga na-mention ko, diba, during bootcamp, always look on 4-hour time frame. Okay? There's a reason kung bakit 4-hour time frame yung pinaka-sweet spot. Dahil in the first place, if you're going to compute that sa ating okay. And that is isa sa i-mention natin tomorrow sa ating bootcamp.
What's up? Nabitin ba kayo? Kaya, bootcamp attendees, mag-join, okay? Mag-join. Ito, we have another question from JR Ipon. Sir, pag nagkaroon ng rallies up or down tapos last candle ng close with volume spike, anong possible next move? Depende. Kasi, kung yung sinasabi mo na yan, we are coming from accumulation, ibang sagot ko. Kung yan ang sinasabi mo na yan, galing tayo sa ranging, iba rin sagot ko dyan. Kung yan sinasabi mo, galing tayo sa trending market, iba rin sagot ko dyan. Okay, so there's no, alam mo yun, kaya lagi nasasabi, there's a scenario. Sabi ni Oliver Gulmats, what time coach? So if you're a bootcamp attendee, again, check mo yung ating Discord channel. Ito, sabi ni Christopher Tuyan, Coach, tingin mo magpe-play out yung week off sa BTC? Possibly. Okay, kasi in the first place, ang market cycle nandiyan na talaga eh. It happens on the larger time frame, it happens on the smaller time frame. Intermediate, small, long-term trends, nandiyan na siya. So, I always look at it as a probable na pwede mangyari. That's why, hindi ko rin nine-neglect yung idea na yon. And if you're going to ask me, malaki din ang bias ko with the Week of Theory. And by the way, what's up sa mga bumati sa ating haircut? I like your cut, G. Thanks, G. Thanks, yo. Thanks, homie. Okay, thoughts now about market, sir. Okay. Thoughts ko about sa market ngayon, guys, is that hindi pa natin masabi na we are already on the bullish side, no? So, ito nakita natin, what happened is that na-hit na natin yung support level. So, does it mean now we already on the bottom? Okay. Pwede. Pero if we're going to look at it on the larger time frame, okay. Wait lang. Mukhang inaatake na ulit yung internet ko. Okay, so if we're going to look at it on its higher time frame, potentially, gaya ng sabi ko sa ating page, it will have a green candlestick on July. Pero once na mag-August na, baka yung bottom na yun maging bottomless na. Okay, so we have a question sa ating TikTok. Nag-Elliott wave daw ba tayo? Before, no? Kasi syempre hindi mo mawala yun sa newbie na as much as possible, gusto mo ma-predict lahat. Because you believe as a newbie na pag na-predict mo lahat, kaya mo sakyan lahat. At pag kaya mo sakyan lahat, tingin mo, kikita ka talaga. But that's not the case. That is not the case. Elliott wave kasi maganda siya for guide, pero iba yung anticipation pag nandun ka na sa trade. Yun ang masasabi ko. And more likely siguro mas maganda magtanong ka sa nag-Elliott wave na for a very, 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 very long time na profitable. Okay, na profitable. Hindi yung nakita mo lang siya na, uy, nag-Elliott wave siya. Pero tatanungin mo yung experience niya, ilang taon na ba siya nagtitrade, kamusta yung track record niya, kamusta yung performance niya, kamusta yung well-being niya sa trader. So, again, gaya ng sabi ko, gaya ng panonood nyo sa akin, huwag kayo agad maniwala sa mga sinasabi ko, or, ayun, to put it simply, gather more data, alamin nyo muna, and then, doon ka mag-decide, no? Ayan, we have another question. Sir, pag ba bear market na, nakakapag-futures trading pa rin? Aba, syempre. Sabi nga ng friend ko na si Mike Vega, yes. Pwede ka mag-trade kahit bumabagsak ang market, or pwede ka kumita kahit bumabagsak ang market. Yes.
Ay! Okay. What's up? Eto, may question na naman tayo. Yaj. Coming from Yaj. Lugwe. Boss, mga big investor talaga sila. Okay, eto. wait lang. Boss, yung mga malalaki investor or yung mga whales daw, sila ba talaga nagdidesisyon ng takbo ng market? Napakagandang tanong. Unfortunately, ang masasabi ko dun sa tanong na yon, kung mga whales ba o mga institution ba nagpapagalaw sa market, unfortunately, the answer is yes. Okay, sad to say na yes ang sagot dahil in the first place, percentage yan eh. Usapang percentage yan or porsyento. Isipin nyo na lang guys, para kayong bumili ng shitcoin. Okay, sabihin natin, sa cryptocurrency, may isang coin lang ngayon. No? Sabihin natin, wala pang ibang shitcoin. May isang coin lang ngayon. And sabihin natin naman na yung coin na yun ay very cheap pa. Or mura. Okay? Mura pa. And with that, sabihin natin, isa ka sa bumili. And you already own 1% of the circulating supply. At pag nasayo ang 1% na circulating supply, kaya mo pagalawin ang market. That's why during 2013, so Mt. Gox era, no? Or Mt. Gox scandal. Those people who are holding their bitcoins, some of them nagpanic sell sila. Okay. Syempre, magkakaroon ng rotation yan sa supply. Yung mga nagbenta na yon, magiging available sa market, and yung mga new participant, sila na yung bibili ngayon ng bitcoins. So, nag-transfer na yung ibang bitcoin sa ibang buyers. So, ngayon, nung na-transfer na yung pera or bitcoin sa mga ibang tao, yung iba sa kanila, hindi natin alam kung buhay pa. Okay? Hindi pa ako tapos. Hindi pa natin alam kung buhay pa yung hawak nilang bitcoin. Kasi some of the bitcoins, kaya nag-hold ang bitcoin around that level dahil hindi sila nabenta. At yung iba, nawala na. And pag nawala yung mga coins na yun, definitely mag-hold yung price. That's why Bitcoin, I think and I believe, won't go down to zero. Pero baka mali ako, no? Baka mali ako. Okay? Basta yung mga Bitcoins na yon, as long as hindi sila nakita or hindi sila natagpuan, at pag na-mine na lahat ng Bitcoin, there's a probability na may possible pa rin na mag-zero siguro, no? Pero yung chance is napakaswerte naman, no, kung 1 billion yung 1% yung pa yung nangyari. Siguro. Okay. Yun, ganon guys. Ganon ang mangyayari. So, if may malaking percentage ka ng Bitcoin or ng market na yun or ng coin na yun, definitely kaya mong paggalawin yun. And nangyari yan sa Titan. Okay, guys, hindi ito yung gel, ah. Yung coin po yung sinasabi natin. Okay, so we have a question coming naman sa ating TikTok. Sir, ilang coins po binabantayan nyo? Anong coins po ang mga tinitrade nyo? Ang binabantayan ko lang na coins ngayon ay 3. Doge, Doge, Dodge, or Doge. Okay. Sunod, ETC, Ethereum Classic. And yung pangatlo, Matic. Okay, Matic yan.
So, sabi ni Jared, kaya po ba palaguin ang $100 sa future? Uy, ito magandang tanong. Guys, I want to see on our comment section. Kaya nga ba o kayang-kaya? What's up? Of course, the answer is kayang-kaya. Ayun oh. Kasi guys, pagdating sa pagpapalaki ng account, ito usapang mindset na tayo, no? Okay. Kindly type hashtag paya mindset. Ayun no. Ito usapang paya mindset na to. Okay. Usapang paya mindset na to, guys. Kindly type hashtag paya mindset. Ayun. What's up? Ayun. When it comes to trading kasi guys, I believe this is applicable in all walks of life. Meron tayong tinatawag na limiting beliefs, no? And if you have this particular limiting beliefs or belief, definitely hanggang dun lang din yung kakayanin mo. That's why kaya nga 'di ba, limiting beliefs. And kung titignan mo historically based on yourself. Okay, para sa lahat 'to Huwag na natin pag-usapan yung mga successful, no? Huwag natin pag-usapan yung mga successful. In our own experience na lang, guys. In our own experience, have you ever feel or think na during this period of time na nasabi mo dati na hindi ko kaya, but the moment you already decide na kaya mo or kakayanin mo, at the end of the day, kinaya mo. Boom. Alright. Diba? So yun guys ang limiting belief. That's why if you have a belief na hindi mo siya kayang gawin, your thinking will revolve around that mindset. So that's why guys, lahat na nanonood ngayon, I push you to have a limiting belief. Eh coach, anong limiting belief pinasasabi mo? Baka boka lang yan. Okay? Ito guys, ito lang ang limiting belief ko. Papakita. Gusto nyo ba makita? Gusto nyo ba makita? Gusto nyo na isang sample? I want to see that on our comment section. Okay. Gusto ko yung gustong-gusto, yung gigil na gigil. Okay? Yung mga ganun. Alright. Ito guys. I challenge you na ganito di dapat ang mindset ninyo. Ready? Ready? Kindly type ready. Unahin natin si TikTok. O TikTok. O sa lahat naman ng viewers natin. Ito. Boom. Di ko pwede sabihin na you only live once pero yun ang totoo eh. You only live once. Okay. And the moment na na-realize mo you only live once, the next question is, kung may gagawin ka, gagawin mo pa rin ba siya half-heartedly? Okay. Pag ginawa mo siya, dapat make sure itodo mo na. Bigay mo na yung 100% mo. Okay. So sa lahat ng mga nakabasa,
kindly type that on our comment section. Papakita ko na ulit. Yan ang mindset. Coach, bakit yan ang mindset? Napaka-ambitious mo naman. Tawag dyan safety net, no? Kasi kung hindi ka naging billionaire, doon ka lang sa millionaire. And kung millionaire ka, okay lang ba? Tanong ko sa inyo, okay lang ba? 100 millionaire ka lang. Okay, hanggang doon ka lang sa 999-999999. Okay? Hindi po telephone number yan, ha? Diba? Diba? Ganun dapat ang mindset. Okay, safety net mo na yung billion na yun. Okay, para kung di ka umabot doon ka lang sa 100 millionaire. Okay, kung meron na, if there's such thing, no? Okay, if there's such thing, okay. Okay, kasi kaya nga laging nababanggit yan, your mind is only the limit. So ngayon, okay, I hope marami kayo natutunan. Isang juicy na discussion na naman, no? Isang juicy na discussion na naman. Okay, so by the way guys, sa mga share ko lang din. Nung bumili ako ng Mercedes, ang pinag-isipan ko talaga is bumili ng Porsche, no? Or Mustang, yan yung mga choices ko eh. Or GTR, pero for me kasi iba talaga yung alam mo yung Mercedes na hindi siya maingay. Alam mo yung hindi siya maingay, simple lang siya pero may class. So ang mindset ko kasi guys with Mercedes, you cannot buy class eh. 'Di ba? So, bakit mo sinasabi to, coach? Na-realize ko lang na I hope gawin nyo din to. Okay, gusto niyo ba makita ulit? Bibigyan ko ulit kayo ng isang sample. Okay, gusto niyo ba makita ulit? Alright. Okay guys. Etong model na to, tinago ko pa to when I was grade 3. May pinadala yung tita ko na box. And hindi ko alam kung sinadya niya ipadala to eh. Pero inalagaan ko talaga siya. Tapos nagulat na lang ako na, uy, meron na rin pala akong ganito. Pero yung newer version yung akin. Ayun. So, ito guys. I believe siguro, ang tip ko sa inyo, as much as possible, dapat lagi siyang nakikita. So, ito lagi siyang nakalagay sa harap ng PC ko eh. So, ayun. Ako na magsasabi, law of attraction works. Boom! Alright. So may question tayo. Sir, any advice po sa akin na new trader with capital of 10,000? Ano po advice nyo para lumago po? Okay? So masabi natin dyan guys, para lumago ang isang account, okay, you have to syempre you have to unang-una learn how it works. Okay, definitely with the proper skill, proper mindset and know-hows, kaya mo palaguin yan, kaya mong gawing thousands yan, millions, and syempre hindi mawawala dyan yung timing, market cycle. That's why hindi lang hindi lang puro skill. Importante din dito yung timing kasi if we're going back sa history. Okay, bigyan ko kayo ng quick history.
Bigyan ko kayo ng quick history. Bakit timing is very important? Okay. Hindi ako against sa hodlers pero ang pag-usapan natin dito guys is timing. And syempre, technical analysis is also known as market timing. Kapag historically, kung observe natin yung mga tao na yumaman during 2000 to 2010, naalala ko yun nung college ako. So, nauso yung mga networking. Nauso yung mga MLM. Yung iba sa kanila yumaman, pero hindi ko sila nilulook up. Okay, kasi usually sa marketing or sa MLM, nakikwento dyan yung mga successful na tao. Ngayon, ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung mga successful na tao. Aside from their skills, aside from their knowledge, aside from their network and net worth, meron silang very unique na hindi ginawa ng iba. At very off para sa iba. That is what we call timing. And they spent that 10 years working on their skill set, on their business, and eventually, nung nagkaroon na ng bull market sa industry nila, doon na sila kumita at yumaman ng gusto. That's why I'm always telling guys na, lalo na sa mga bootcamp attendees natin, trading in this market will be harder and very challenging na. Hindi na to gaya ng dati na parang buy and hold. Pag bumagsak, it's on sale. Magiging challenging na yung market, lalo na pag matatapos na yung distribution stage. Dahil, eto guys, pupunta tayo ngayon sa chart. Usapang charting na tayo. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-boring or gaano katindi yung disiplinang kailangan mo once na dumating na itong scenario na to. Balikan natin itong 2021. If we're going to observe and i-compare natin to sa current scenario ngayon, we are potentially around this area. Okay, my question to you guys, I want to see on our comment section. Almost similar ba yung galaw ng price before at galaw ng price ngayon? Kindly press 1. I want to see that on our comment section. Halo, similar ba? Okay, so sa mga nagtatanong, Coach, ano yung tinitignan namin na yun? That is what we call fractal. Fractal is a mathematical computation. Ayan na, nosebleed. Ikaw ganyan lang. Okay. Okay. Baka ano eh. Baka... Pakti tayo dyan. Okay, moving on. May tinatawag tayong fractal. Makikita mo yun sa halaman, sa plants, sa pagkain. So, basically, to put it simply, it's a pattern. So, it's a pattern that is a concurrent pattern na nangyari over time. Ayun. Buti na lang, nakita ko si Tintin na katrabaho ko dati. Software development din. Software developer. Ayun o. iOS developer pala. Ayun o. Big shoutout ka pala kay Tintin. Okay. Okay. So, ayun. Concurrent siya. Buti nalala ko yung word. So, etong nangyari ngayon guys, pwede rin mangyari sa present. Okay. Pwede siya mangyari sa present. And if, and only if, nagawin niya rin itong behavior na to, dadaan tayo sa pinaka-boring at pinaka-dangerous area sa chart. Ito yun guys. Maraming nalusaw dito na trader. And ang duration nito guys is mga 2 months time. 2 months to 3 months. Ito 90 days nakita nyo. May isang volatility dito. Siguro 1 month yun. And then yung following month, 2 months na no volatility. May volatility naman pero alam mo yung walang good risk to reward ratio. And eventually bigla na lang siya nagkaroon ng breakdown. Now,
Ito yung action plan dyan, guys. Okay, coach, kinwento mo na sa amin. Puro ka boka. Ano gagawin namin kung mangyari yan? This is where the discipline will comes into play. And yung timing, gaya na pinag-usapan natin kanina. Pag nagkaroon na ng breakdown, that's why you need to learn technical analysis, no? Eh coach, pwede ba mag-technical analysis tapos hold lang? Oh guys, mga viewers natin, pwede ba yun? Pwede ba marunong mag-technical analysis tapos hold lang? I want to see that on our comment section. Definitely yes. Okay, gaya ng post ko sa TikTok, pwede kang mag-hold basta alam mo yung technical analysis because it will also help you to identify which market cycle you are in. Ayun. Boom! Okay, naipit eh. Sorry, naipit. Okay. Okay, di ba? Ayan, pwede. Okay. Eh, paano kung off yung timing ko? Eh, then you can improve naman eh. That's why, hindi naman nag-e-end sa mambo jumbo patterns and crystal ball jumping tiger or jumping spider patterns ang cryptocurrency, no? That's why may process time na tinatawag na data gathering. Okay, para hindi ka lagi nangulan na kasi pag tumingin ka ng chart, pwede mo tignan yan na, oy, head and shoulder. Oy, inverse head and shoulder. Oy, hindi, parang head and shoulder to. Hindi, parang may rising wedge akong nakikita. Hindi, parang may nakikita ako ditong bull flag. Parang may nakikita akong triple bottom. Parang may nakikita ako ditong double bottom. Okay? So, 'di ba? Yun yung tinatawag nating bias, no? Nakalimutan ko what kind of bias it is. Search nyo na lang. Alright, di ba? So, ayun guys. Marami tayong pwede makita na pattern. So, that's why you have to gather the data kung ano ba talaga yung truth within that pattern. Okay, so, just in case, balik tayo sa breakdown. Pag nangyari yung breakdown na yun, lagi nyo tatandaan guys, that is the starting point of of the downtrend. So sa breakout naman, that is the starting point of any uptrend. So may question tayo coming from Jeff Yuso. Sir, what trading strategy can you recommend sa my job from 8 to 5 on cryptocurrency? On bullish and bearish market. Okay, ang masasabi kong strategy na mag-work sa'yo is that mag-swing trader ka. Okay, mag-swing trader ka. Bakit swing trader? Definitely, if you're a swing trader, you can take advantage of the higher time frame like 4 hours time frame and above. Ayun. Thank you, Ellen, for answering the bias. No? Ayun guys, confirmation bias. Okay. Ang dami kasing bias eh. Na may selection bias, confirmation bias, and other biases. No? Thank you, maraming salamat. Alright. So, ayun. Okay. Sabi ni Vinzu watching from TikTok, ano po mga nakikita ninyo? I'm lost. Ano po din-discuss nyo, sir? Punta ka sa natin sa Facebook or sa YouTube channel natin. I'm discussing charts. So, punta ka lang. Visit ka lang sa ating page or YouTube channel. Nasa nasa profile. Ay, ito pa. Ito. Gusto ko to. Maganda to. Okay. Coming from Bry, Jello, is it possible
to dollar cost average on Binance futures? My answer is no. Okay. Eto guys, bakit no? Ito ang sagot ko bakit hindi ka pwede mag-dollar cost averaging sa futures. If, may if tayo. Siyempre di natin pwede sagutin ulit yan ng yes or no lang. May scenario yan. If ang market is ranging or wala pa ring trend, kung magda-dollar cost averaging ka at ang leverage mo, lagyan na natin ng number leverage, no? Sabi natin 2x, hindi naman malaki naman yung stop loss nun. You will suffer from paying the fees. Okay? Yayariin ka ng fees dyan. Okay? Lalo na you are cost averaging. And that's why identifying trend is very important kasi kung hindi gagalaw agad yan once you already cost or dollar cost average your position, potentially baka mamaya ang makuha mo pa or matimingan mo na trend is momentum on the downside or downtrend. Masakit yan. Masakit yan. Okay. Sure ba yan? I know what I'm saying. Okay. Nangyari sa akin, nangyari sa iyo, coach, hindi. Ang dami ko nang nakitang ganyan. And you don't have to wait na mangyari yan sa'yo kung nakikita mo na nangyayari na rin yan sa iba. Okay. Sabi ni King, no? Coach, pareho lang ba turuan sa tribe at bootcamp nyo, coach? Same system pero hindi ko alam kung paano magturo yung mga coach dun eh. Pero I believe, no? I believe kung titingnan nyo naman yung gano'ng kalaking community ng tribe, definitely sobrang laki na nila. And those people who joined the tribe are professionals. Okay, professionals. May mga doktor, may mga lawyer, may mga nurse. So definitely they have a high standard when it comes to teaching. Kung makita nyo din yung mga resources nila, definitely ayun, talagang top notch yung quality na binibigyan nila when it comes to education sa mga attendees nila. Alright, quick time check. It's now already 9:59 in the evening. Oy, sakto. It's already 10 in the evening. Ayun guys, I hope marami kayong natutunan dito sa live natin. And kung mapapansin nyo, iba na schedule natin. Our schedule is, or for live, is MWF. Okay, MWF na yung live natin because I want to make it sustainable. And as much as possible, gusto ko rin makagawa ng YouTube videos para sa inyo. And kung gagawin ko kasi ito araw-araw, definitely wala nang time doon. And syempre, tao lang, napapagod. And so with that, yun yung mga announcement natin. And sa mga gusto umattend sa ating bootcamp, kindly send us a message lang dito sa ating Facebook. So ayun guys, meron na tayong early bird promo. So ano pang hinihintay nyo? Join na. Nagbenta pa si coach. Okay. So by the way guys, if you're going to ask me how much or ano mga details, nandun na yun sa ating page. And don't worry, may mag-aasikaso sa inyong admin. And sa mga gusto naman ng free, we will have YouTube videos. So abangan nyo lang. And with that, it's me again, Cryptocurrency Trader. Kung magti-trade kayo, make sure to plan your trade and trade your plan. And as always, trade responsibly. Maraming salamat. And kita-kits tayo sa another live on Friday. With that, maraming salamat and have a good night. Thank you guys. And make sure na follow your discipline and setups. Thank you. What's up?